चल आ रही avocado बनाना चेक कर बराबर છે ગુડ ટુ ગો ઓકે જો આ દેખાય આ ગ્રીન છે પાકી ગયું છે આ બી પાકી ગયું છે આ બી પાકી ગયું જો થોડું દબાવો દબાશે અંદર એટલે ખબર પડે પાકી ગયું બરાબર ચલો પહેલાં avocado આપણે વચ્ચેથી કટ કરી નાખીએ 2 પીસ and last one looks good બધાને થળિયા કાઢી નાખીએ ઇઝી થળિયો સેવ બી કરી શકાય તો ગ્વાક બગડે નહીં થોડી વાર અહીંયા સાઈડ પર મૂકીએ ક્લીન નાના નાના કટ આમાં બધામાં એવી રીતના કટ મૂકી દઈએ આપણે નાના નાના બંને સાઈડ એટલે ચોપ કરવામાં ઇઝી પડે ઓકે એકવાર એ થઈ ગયું હવે આપણે સ્પૂન લીધી સ્કૂપ આવી ગયું બેઠું બહાર એમટી last one okay બધા empty shell હવે next step simple fork smash કરીને smash કરી દઈએ yes Ari you want some avocado You want an avocado? Yeah? Okay. પાકી ગયો હોય તો ઇઝીલી સ્મેશ થઈ જાય smash see easy Ari you want to try some yeah you like it okay હવે next step recipe is simple છે આપણી લીલું મરચું જેટલું સ્પાઇસી ખાવું હોય તેટલું સોલ્ટ ચોપ્ડ અનિયન એમાં ચોપ જલાપીનો અને ચોપ ટામેટા બી નાખી શકાય પણ નહીં ભાવતા અમને એટલે એન્ડ મિક્સ એના ઉપર થોડું લાઈમ ગ્રીન લેમન પણ નથી એટલે આપણે યલો સ્ક્વીઝ કર્યું ને મિક્સ
આપણી guac રેડી. That's it. Simple. ને આ થળીઓ હવે અંદર મૂકી રખાય, એનાથી કાળી guac ના થાય. ઓકે, ડન. આરી, મામાને બાય કરો. આરી, મામાને બાય કરો. બાય.